from SRM University, Amravati, and I work in Insurance Medical Services, Vijayawada. This program was started by Dr. Santa Kumari, who is the first Telugu president of the Federation of Gynecological Societies of India. It comprises around 350 plus societies which has lady doctors in many cities of India, and Vijayawada Society has 330 members. All over India, we have 36,000 plus gynecologists who are working at the ground level to bring this program to you. Dr. Santa Kumari has been working on this since the last 6 years, and she succeeded in getting tie-up with UNICEF to bring this program to you. Before we start the program, we'll be listening to Dr. Santa Kumari speak to you. This is not a class. We are not expecting you to remember everything we say. Just try to understand what we are saying. And if you think it's necessary, bring a change in your attitude. And through you, we expect to bring a change in our society. Dr. Hema Prasanna, you want to say something? Madam, we'll start after your projector is set, right? Because first we have to play the video of Dr. Santa Kumari. Okay, ma'am. Just you give me 2 minutes of time. Can you please? Yeah, thank you. Hello. Hello. Yes. Madam, due to technical issue, I think we are unable to play the projector to show the video, but we can play the audio, madam. Is it possible? Sir, we have PowerPoint presentations. We have to play them. We cannot speak without them. Okay. What actually happened after arranging, one of the students has
collided with the project. It fell down when we were speaking with you. So because of that, it is not working right now. If you can give me half an hour time, I'll get one more from nearby school. Is there Okay, a chance sir. for Sriman, is that okay? just give half an hour time? I'll just get Yes, one ma'am, more yes, project. Sriman will stop One recording. minute. You want One, half hold. an time to Is it get a connected? projector from another school? Madam, I think it is rectified. Madam, just hold 1 minute. Rectified, huh? ఋషి Okay. స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తావా బండి వేసుకుని తొందరగా మేడం I think it is connected. If it is not Okay. working within 15 minutes, I'll arrange one more project. In the meanwhile, you can have a chat with the teachers. తొందరగా వెళ్ళి రాము, ఋషి So స్కూల్కి you వెళ్ళండి. put on the projector and inform us, we'll start the program. Yeah, it is started functioning. Just I think you can get the visual. Just started functioning. Hold the line for 1 minute, madam. Yes, sir. Yeah, ma'am, projector was connected. Yeah, projector was connected. You can play the video. Projector was connected. You can play the video. Thank you for waiting, ma'am. Sorry for inconvenience also. No problem, no problem. Sriman garu, can we play Shanta madam's video? Okay, madam. Yeah.
కింద కూర్చో. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always and Dheera, stop violence against women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of Dheera was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy and also especially support her campaign, Dheera, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of Dheera. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch Dheera. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of Dheera was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018. The declaration on no to violence against women was signed with Figo and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The Dheera campaign and march at the World Congress of Figo in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. Dheera this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the Dheera online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. Dheera, stop violence against women. Yeah, before we go ahead with the session, I would like the school people to put on the video, please. We want to see the students, and this program is being recorded to be sent to UNICEF. Yeah. Yes. Somebody else joined from the school. They seem to have exited. If they join, we'll be able to see the screen of your projector also. And if somebody wants to speak, they'll be able to speak through that device. Nana, anybody want to speak? And we'll interact with them after one of the rend presentations. We have got 6 presentations today. After 2 presentations, we'll interact with them. Dr. Hema Prasanna, you'll start with the first session.
She'll be speaking about what is violence against women exactly and what are the types. Please share your screen. Unmute yourself. Ma'am, can you please share for me because it got Yeah. closed? Fine. I'll share it for you. One second. Share this. Can you see my screen, Dr. Prasanna? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Go ahead. Yeah. At the outset, I would like to thank Foxy President Dr. Shantakumari ma'am and VOGS President Geeta ma'am and Secretary Dr. Shailaja ma'am for giving me this wonderful opportunity. And I would like to thank Mr. Madhu Garu, Principal of Radiant School, and Anu, who is my friend. Actually, we are all from the same place. So they all helped us in recruiting the school for this program. And I would a very good afternoon, one and all children and teachers who are attending the program today. Yeah. So I will go into the topic directly. So మీ అందరు చక్కగా వినండి, తెలుసుకోండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లాస్ అంతా అయిపోయాక అడగండి. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ విమెన్? How does Dheera play into it? Next slide, ma'am. So the agenda of this program is we'll be dealing this topic under the following headings. What is Dheera? What is VAW? And what are the types of VAW? VAW is nothing but violence against women. And then management of violence against women. It will be dealt under the following subheadings: introduction, role of bystanders, and bridging the gender gap. And the last topic is peer pressure. So three of us gynecologists who are attending the program today will be dealing this under the following headings. Okay, all of you have done the registration and pre-test. You have to carefully listen to the topic today, next 1.5 to 2 hours. And then you have to finish your post-test and feedback. Then you will be awarded a certificate from WHO and UNICEF. Okay, children? So next coming to what is Dheera? Dheera means what? Dheera means courageous. ధైర్యంగా ఉండటం. The power of being together. Dheera together. Next slide, ma'am. So there is a famous saying by Ford Alec Barrow. What he mentioned, not all men practice violence against women, but all women live with the threat of male violence every single day all over the earth. So what is violence against women? It's a global human rights violation. It has short-term and long-term physical, economic, and psychological consequences. It prevents their full and equal participation in the society. The magnitude of its impact on the society is immeasurable. Conditions which were created by pandemic, for example, including this lockdown, the reduced mobility, heightened isolation, stress, and economic uncertainty have led to an alarming spike in the domestic violence. Are you all aware of, or have you seen any women being ill-treated, beaten, threatened, scolded at home, either school or in the neighborhood? Do you think this is right, children? What is such behavior called? Is there any word to describe it? It is called violence against women. In short form, VAW. Violence against women is the most shameful human rights violation.
It is most widespread. It knows no boundaries of geography, culture, or wealth. So it is found all over the earth. As long as it continues, there is no real progress towards equality, development, and peace. So, what exactly is vow? So, forcing a woman to live in fear, either mentally or sexually or physically. Where does the roots of vow come from? They come from toxic masculinity, gender bias, sexism, patriarchal society, and gender stereotyping. What do you mean by gender bias? Gender bias means there is preference for males, girls are considered as burdens in the families, feticide and infanticide. Feticide means killing the baby when it is inside the mother's womb only, after knowing that it is a female baby. Infanticide means after the delivery, after the birth of the baby, some people kill the female children. Neglecting female health issues, all this considered as gender bias. What do you mean by patriarchy? Patriarchal society means it's a system of society or government in which men hold the power and women are largely excluded from it. Decision making rests with the male in the family. So, gender stereotyping. That means females are supposed to do this, boys are supposed to do that. Girls are supposed to be faithful and emotional, they need to be more tolerant, they need to be sympathetic, and they need to be dependent. Whereas boys are thought to be like they should be competitive, they should be logical, strategic, they should be more aggressive, and they should be more independent. This is all called gender stereotyping. Sexism, prejudice, stereotyping, discrimination typically based on the sex, that it is discrimination based typically against women. Can you think any examples of sexism? Next slide. Then coming to toxic masculinity. Man thinks that I am a man, I am strong, I should not cry, I can control, I am the boss, I am the savior. But mental health is equally important as physical health. Even males also will have mental health issues. So they need to reach out for help. It's okay to reach out for help. Okay. So why doctors for women want to talk about VAV? That is violence against women. Who are doctors for women? We gynecologists are the doctors for women, and we are the points of contact who can recognize changes in the lifestyle. Most of the health problems of women are rooted in violence, as we see in our day-to-day practice. Serious health problems during pregnancy have roots in violence. Why Dheera? It's the campaign founded by our Foxy president, beloved Dr. Santakumari Madam, to stop violence against women. It's a wow campaign. It is meant all over India. It is initiated to sensitize, orient, and train nearly 36,000 plus obstetricians and gynecologists and 5 lakh plus boys and girls from 9th to 12th grade, and around 15,000 plus teachers all over India. So teach your son to respect women. He is waiting, he's watching, he's listening. Courageous together, say no to violence against women, Dheera together. Let's all tweet together. Building a voice, a target is 1 lakh plus tweets. So add your courageous voice to the conversation. So as you all registered and done the pre-test, you are attending today, you do the post-test as well as feedback also, so that you'll get the certificates from UNICEF and Foxy. I'm going ahead with the second presentation, Dr. Yes, madam. Sriman, can you please share the second PPT? I have a small job of 2 minutes. Just keep telling him the next slide he'll change. Yes, ma'am. Yeah, sure, ma'am.
Children, are you all listening? Am I going fast? No? Okay, good. Listen carefully. We'll ask you questions. The boy or a girl who is courageous enough to come forward and answer, your picture is being taken and sent to UNICEF, to an international level. Madam, can you hold a minute? Yes, sir. Sure. Please, just 1 minute. Hello, Sir. madam. Sir. Yeah, just I spoke with the students. The language, the rate at which you are delivering the words was a bit high for them to understand. Sir, shall So we if you- speak in Telugu? No problem. Even though it is English, but the You want rate us at to which you explain speak, you in detail? or you can do the sandwich method. Okay. Sir, Yeah. you want us to explain in detail? Yeah, what I know, I just asked a few questions, but the way their faces look is the exact word speed they could not match it. Okay, sir. Prasanna, just go a bit in detail, slower. You're not Okay. able to grasp it. Okay, okay, madam. Yeah, if possible, you can add some sandwiching method. Okay. Technical words or key areas, you can speak a bit of Telugu so that Yes, they will sir. get into their mother tongue. Okay, sir. Thank you, ma'am. Sure, sir. Yeah, we can start. Go ahead, Dr. Prasanna. Yeah, coming to the next topic, types of VAW. అంటే ఈ వైలెన్స్ అగైన్స్ విమెన్ లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? ఇది ఒకటి ఫిజికల్ వైలెన్స్ అంటాము. ఫిజికల్ వైలెన్స్ అంటే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ యాసిడ్ అటాక్స్, అంటే యాసిడ్ వేయటం కానీ, వేస్తామని బెదిరించడం, ఆనర్ కిల్లింగ్స్, పరువు కోసం చేసే హత్యలు, ఫెమిసైడ్, ఆడవాళ్ళని చంపడం, సెక్షువల్ వైలెన్స్. అండ్ సైకలాజికల్ వైలెన్స్ అంటే మెంటల్ గా టార్చర్ చేయడం అనమాట, లైక్ ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్, డబ్బులు, వాటి గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉంటాను. తర్వాత ఎమోషనల్ అబ్యూస్, బ్యాడ్ గా ఫౌల్ గా మాట్లాడటము, బుల్లింగ్, వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ మాట్లాడటము, స్టాకింగ్, ఈవ్ టీజింగ్ అని మీరు వినే ఉంటారు, క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్. ఇంకొకటి కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ విమెన్, అంటే బోత్ డొమెస్టిక్, అంటే ఇది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ దీనికి ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్, ఇళ్లలో జరిగే అరాచకాలు అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. చేంజ్ ద స్లైడ్. సో ఫస్ట్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. యాసిడ్ అటాక్ అనగానే మనకి మిస్ లక్ష్మీ అగర్వాల్ కేసు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. ఇది హిందీలో కూడా ఈ మధ్య చెప్పకని ఒక మూవీ తీసారని మీరు చూసే ఉంటారు, పిల్లలు కొందరన్నా అట్లీస్ట్. అంటే బెదిరించడం అనమాట. ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ అసాల్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ థ్రోయింగ్ అ కరోసివ్ సబ్స్టెన్స్ ఆన్ టు అనదర్, సమ్టైమ్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్టుగా యాసిడ్ పోసేస్తామని చెప్పి అలా మొహం మీద పోసేస్తారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాట్ కెన్ యూ డూ ఇఫ్ అటాక్ ఇస్ థ్రెటెండ్ ఆర్ అటెంప్టెడ్? భయపెడుతున్నారు అని మనకు తెలిసినా, లేదంటే అటెంప్ట్ జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు ట్రస్టెడ్ అడల్ట్. పెద్దవాళ్ళకి, మనం నమ్మకంగా ఉండే నమ్మకస్తులైన వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళకి వెంటనే చెప్పాలి మనం ఆ విషయాన్ని, పోలీస్ కి చెప్పాలి. మేక్ షూర్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ ద పర్సన్ థ్రెటనింగ్. ఎవరైతే మనల్ని థ్రెటన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆల్వేస్ ట్రావెల్ విత్ అదర్స్. ఒక్కళ్ళుగా ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయకుండా కలిసి వెళ్తూ ఉండాలి, గ్రూప్స్ లో వెళ్ళాలి పిల్లలు. Under section 326B IPC, imprisonment not less than 5 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to imprisonment. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇలా చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా నేరం. సో వాళ్ళకి శిక్ష అనేది ఖచ్చితంగా పడుతుంది. మనం భయపడకూడదు, ముందుకి వెళ్ళి మనం రిపోర్ట్ చేయాలన్నమాట దాన్ని. ఇఫ్ అటాక్డ్, రిపోర్ట్ అటాక్
టు అ డాక్టర్. ఆల్రెడీ మొహం మీద అలా పడిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? వెంటనే ముందు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మేక్ ష్యూర్ యూ గెట్ ద ట్రీట్మెంట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. తర్వాత యూ నీడ్ టు రిపోర్ట్ ద అటాక్ టు అడల్ట్. అప్పుడు పేరెంట్స్ తో మాట్లాడాలి, టీచర్స్ తో, పోలీస్ అండ్ ఎనీవన్ యూ ట్రస్ట్, వాళ్ళకి చెప్పుకోవాలి వెంటనే. స్టే అవే ఫ్రమ్ ద పర్పిట్రేటర్ ఆఫ్ ద క్రైమ్. ఎవరైతే ఇది చేశారో వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలి. రిపోర్ట్ అటాక్ టు ద అథారిటీస్. సో అది కేస్ అవుతుంది అనమాట వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏమీ వదిలేరు, గవర్నమెంట్ వదిలేదు వాళ్ళని. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇలాంటివి చేయకూడదు ఎవరు. లీడ్స్ టు ఇంప్రిజన్మెంట్ నాట్ లెస్ దాన్ 10 years. 10 year జైలు శిక్ష ఉంటుంది అలా చేసిన వాళ్ళకి. విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్. లైఫ్ లాంగ్ కూడా జైల్లో ఉంచుతారు. ఫైన్ చార్జ్ టు మీట్ ద మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్. వాళ్ళకి ఫైన్ కూడా కట్టిస్తారు వాళ్ళతో. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆనర్ కిల్లింగ్. ఆనర్ కిల్లింగ్ అని చూస్తూ ఉంటాము. అంటే మర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఐదర్ అన్ అవుట్సైడర్ ఆర్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ, use it to protect reputation of the family as it is believed that victim brought disrepute to the family. పరువు కోసం చేసే హత్యలు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా చేయకూడదు, ఇవన్నీ కూడా వైలెన్సే ఇదంతా. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Femicide. It's a gender-based crime. Arises when society prefers males over females. It can take the forms of women-based hate crime, infanticide, killing of a newborn female child, feticide, abortion of the fetuses who are found to be females. అంటే ఆడపిల్లలు అని తెలుసుకుని పొట్టలో ఉండగానే అబార్షన్స్ చేయించుకోవటం, ఆడపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళని చంపేయడం, ఇలాగా ఇవన్నీ క్రైమ్ అన్నమాట, చేయకూడదు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Sexual assault. An act in which a man sexually touches a woman or compels her to get naked forcefully and without outward consent. Punishable. This is punishable under Section 354 IPC with 1 to 5 years and a fine. It causes long-term mental trauma to the victim. If you see sexual assault taking place, stop it or call for help. Even if your friend is the abuser, even if it is your friend who is doing that, you should stop it or you have to call for help. Nirbhaya Act in 2013 and Section 375 IPC protects women against any type of rape. Section 354A IPC protects against sexual harassment and unwanted physical contact. POSCO Act, this is Protection for Children Act. It's in 2012, protects minors from sexual abuse. Next slide. If you are a survivor, do not shame yourself. You're not to blame. Don't wash yourself, don't change your clothes, write down what happened, inform the police, report in a timely manner so that there is evidence. Don't be afraid to speak up, as you are never at fault, and an abuser is bound to repeat actions. Next slide. Psychological violence. Next type of VAW is psychological violence. So in the psychological violence, it can be financial manipulation. So it involves making or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control over resources, withholding access to money, or forbidding attendance at school or employment. So how can you explain this? Raj monitors his wife Ananya's bank account and doesn't let her buy what she wants. Raj's parents don't let Ananya to go to work. అంటే తను జాబ్ చేస్తుంది, ఆ అమ్మాయి సంపాదించుకుంటుంది, కానీ ఆమె డబ్బులు ఆమె వాడుకొని ఇవ్వకుండా చేయడం. అట్లా ఆమె ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్ ఇంకొకళ్ళు చేతిలో పెట్టుకోవడాన్ని ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అలా చేయకూడదు. ఎమోషనల్ అబ్యూస్. Undermining a person's sense of self-worth through constant criticism. నువ్వు వింటే నువ్వు అది చేయలేవు, నువ్వు ఇది చేయలేవు, ఇట్లా మాట్లాడడం అనమాట వేరే వాళ్ళని. మోస్ట్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేమ్ కాలింగ్,
డ్యామేజింగ్ ఎ పార్ట్నర్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ చిల్డ్రన్, పిల్లల దగ్గర చులకనగా చేయడం, నాట్ లెటింగ్ పార్ట్నర్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని మీట్ అవనీయకుండా తన ఫ్రెండ్స్ ని కలవనీయకుండా అట్లా హోల్డ్ చేయడము, ఇదంతా ఎమోషనల్ అబ్యూస్ కింద వస్తుంది అనమాట. శ్రేయ is married to అశోక్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. whose colleagues mock him for earning less, అతను తక్కువగా సంపాదిస్తున్నాడని వాళ్ళ కొలీగ్స్ అబ్బాయిని అట్లా ఏడిపిస్తూ ఉంటే ఫీలింగ్ హర్ట్ ఓవర్ హిస్ ప్రైడ్, అతను బాధపడి ఏం చేస్తాడు, హీ టేక్స్ అవుట్ హిస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ బై డ్రింకింగ్ మోర్ ఆల్కహాల్, frequent rage behavior, tantrums by breaking things, yelling and blackmailing Shreya of divorcing her. This constant fault-finding behavior of Ashok had a toll on mental health of Shreya. అతను ఏదో ఫీల్ అయ్యి అతను తన ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా అమ్మాయి మీద తీర్చుకోవడం వల్ల తన మెంటల్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయిది. సో ఇదంతా ఏంటంటే డొమెస్టిక్ ఎమోషనల్ అబ్యూస్ అన్నమాట, సైకలాజికల్ గా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, బుల్లింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ హరాస్మెంట్, ఐదర్ వర్బల్ ఆర్ ఫిజికల్. వేరే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ అట్లా హరాస్ చేయడం, లేదు ఫిజికల్ గా హరాస్ చేయడం, అలా దీన్ని బుల్లింగ్ అంటారు. ఇట్ క్యాన్ బి సైబర్ బుల్లింగ్ ఆర్ ర్యాగింగ్, అదే ఎలా అంటే అలా మాట్లాడడం అనమాట, అలా దాన్ని వర్బల్ బుల్లింగ్ అంటారు. సైబర్ బుల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏంటంటే బుల్లింగ్ ఎలా అంటే, నీల్ హీస్ అ సీనియర్, asks out Ria, his junior, who rejects him. He feels embarrassed and to bandage his pride, starts up a rumor that Ria is a slut, she is a bad girl. He starts to harass her every day, calling her fat, ugly, and other such derogatory terms. He throws eggs at her house with his friends, pours water on her homework, provokes all his friends into teasing her whenever they see her. So, did you see this taking place? What do? Do you help Ria? Yes, you have to help, no? You're not supposed to bully anyone. Next slide. Cyberbullying. Cyberbullying it's an online form of bullying and abuse. When technology is used to write aggressive, embarrassing, or hateful messages to or about peers in order to intimidate, harass, shame, and control. సో వేరే వాళ్ళని హరాస్ చేయడానికి, షేమ్ చేయడానికి అట్లా మనం ఏదైనా టెక్నాలజీ వాడి చేస్తే దాన్ని సైబర్ బుల్లింగ్ అంటారు. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ థ్రెటనింగ్ ఆర్ అబ్యూజివ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రాసింగ్ ఇమేజెస్ ఆర్ వీడియోస్, sharing them, creating fake accounts, stealing online identities, sharing sexually explicit messages. All these things comes under cyberbullying. Next slide. What can you do if you are being cyberbullied? ఇట్లా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఏం చేయాలి? చెక్ ప్లాట్ఫామ్స్ యాంటీ బుల్లింగ్ పాలసీ. ఏ పర్టికులర్ దానిలో మీకు వస్తుందో అలాంటి మెసేజెస్, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ దాట్ ప్లాట్ఫామ్ యాంటీ బుల్లింగ్ పాలసీ ఏంటో చూసుకోవాలి. గెటింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, బ్లాకింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్. సో బ్లాక్ చేసే నెంబర్స్ రిపోర్ట్ చేయాలి. మేక్ షూర్ టు కలెక్ట్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ఆల్సో ఇన్ సచ్ కేస్. ఫైల్ ఎ క్రిమినల్ కంప్లైంట్. Okay, approach the cyber investigation cell. You can report to a cyber cell from any city. If you are unable to report to cyber cell, lodge FIR or reach police. Next slide. So what do you mean by stalking? When an individual follows a woman and repeatedly tries to contact her without consent, it's called stalking. It can occur digitally. Section 354D Indian Penal Code imprisons a culprit for 1 to 3 years and culprit can be liable to fine. So example చెప్పుకోవాలంటే Sanjay 17 years starts to follow around Meera, who is also 17, everywhere she goes. He follows everywhere she goes, learning her everyday routine, taking pictures of her, joining her tuitions, etc. His friends start to encourage him,
comparing him to a popular roles that actors have played in Bollywood movies. So stalking, this is also a crime and it is punishable crime. Next slide. Voyeurism. Voyeurism అంటే ఏంటి? వాచింగ్ ఆర్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ విమెన్ వితౌట్ కన్సెంట్. కన్సెంట్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా మనం ఏం చేయకూడదు. వాచింగ్ ఆర్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ విమెన్ వితౌట్ కన్సెంట్ అండ్ వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద విమెన్. ఆమెకు తెలియకుండా మనం అట్లా ఏం చేయకూడదు. పిక్చర్స్ తీయడం అట్లాంటివి చేయకూడదు. సెక్షన్ 354C IPC ఇంప్రిజన్స్ ద కల్ప్రిట్ ఫర్ 1 to 3 years ఆన్ ఫస్ట్ కన్విక్షన్. సో అమ్మాయి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళకి జైలు శిక్ష పడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈవ్ టీజింగ్. ఈవ్ టీజింగ్ అంటే ఏంటి? obscene actions like unwanted remarks, sexual advances by a man to insult a woman in public place is eve teasing. Okay. Section 294 IPC punishes men who act or speak in an obscene way for a maximum of 3 months. Section 509 IPC punishes men who acts or uses an object to insult a woman with hail term up to 3 years. Next slide. Criminal intimidation. When someone is threatening to cause death, hurt grievously, or to destroy your property, this is called criminal intimidation. బెదిరించడం అన్నమాట, చంపేస్తాం అని బెదిరించడం అట్లా. Section 503 IPC can cause imprisonment for up to 2 years or a fine or both. Next slide. The other thing is sexual harassment. Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, showing porn videos all constitute as sexual harassment. It is also reported under section 354A, which is punishable up to 3 years of imprisonment. Next slide. సో ఫిజికల్ వైలెన్స్ చెప్పుకున్నాం, సైకలాజికల్ వైలెన్స్ చెప్పుకున్నాం. కాంబినేషన్లో ఏముంటుంది? డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ doesn't just have to be between a married couple. Any pattern of behavior used to gain or maintain power or control over the partner. Partners ఉన్నప్పుడు ఫీమేల్ పార్ట్నర్ మీద కంట్రోల్ తీసుకోవడానికి, who wants to maintain power or control, then that is domestic violence. It includes both physical and psychological violence. Most victims of violence do not know that they are being abused. వాళ్ళకి కనీసం దే వోంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ అనమాట. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ విక్టిమ్స్ కి దే వోంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ దట్ దే ఆర్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు బిలీవ్ ఎ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్ కుడ్ బి మ్యానిపులేటివ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. What are the examples of this domestic violence? Using emotional abuse, using intimidation, threatening, economic abuse, male privilege, using children, denying and blaming. Next slide. So this is the cycle of abuse. Next slide. Danta meeku. Okay, Domestic Violence Act. So there is a protection. If somebody is undergoing domestic violence, they are being protected by the law. So this Domestic Violence Act covers physical, sexual, verbal, and economic abuse. It grants immediate protection. It punishes the abuser with imprisonment up to 3 years. So we can utilize this instead of getting tortured. You can utilize the provision by the law. Okay, ending vow one step at a time. Next slide. So please do the post test and feedback, and you will be awarded the certificate from UNICEF and Foxy. Dheera together. Let's do it together. Next slide. Thank you, Dr. Hema Prasanna. Thank you, ma'am. Can I see the students, please?
యా పిల్లలు మేడం చెప్పిందంతా విన్నారు కదా. మీకు కొంచెం ఇదేం క్వశ్చన్ పేపర్ కాదు, మేము క్వశ్చన్స్ అడగం, కానీ సంథింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వాయరిజం గురించి చెప్పారు మేడము. అనుమతి తీసుకోకుండా అవతలి వ్యక్తి పిక్చర్స్ తీయడం. ఇదే సినిమాలో చూపించారు, మీరు అందరు సినిమాలు చూస్తారు కదా. One girl or a boy who can come forward and tell me which movie that depicted voyeurism. రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి, రెండింటికి సీక్వెల్స్ వచ్చినాయి. అండ్ మీకు హింట్ ఇవ్వాలంటే ఒక సినిమాలో సమంత నటించింది. వాట్ మూవీ నానా? Any student who can come forward and tell me the name of the movie? Yeah, Jayashree, stand up. One student come forward, tell me. There are two movies which were showing voyeurism. Raju Gari Gadi, they are saying. Yeah, Raju Gadi too. And the other movie is Drishyam. Another movie? Drishyam. అమ్మాయి అనుమతి తీసుకోకుండా బాత్రూమ్ లో స్నానం చేసేటప్పుడు, బట్టలు మార్చేటప్పుడు ఫోటోలు తీయడం తప్పు. ఇది పనిషబుల్, జైలు శిక్ష ఉంటుంది. మనం సిగ్గుపడి రిపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోండి, ఈ పనులు చేసే వాళ్ళు ఎవరు గొప్ప వ్యక్తులు కాదు, ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళు కాదు, చాలా పిరికి వాళ్ళు. మనం ధైర్యంగా మాట్లాడగలిగితే వాళ్ళే మనం అంటే భయపడతారు, మనం వాళ్ళంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి వరకు హేమప్రసన్న మేడం మీకు మహిళపై జరిగే హింస అంటే ఏంటి, అవి ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ హింసకి పక్క వాళ్ళు ఎవరైనా గురైనా కానీ, మనం గురైనా కానీ మనం ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం. Freeman, can you see my screen? Yes, madam. Yeah. Management strategies of violence against women as part of Dheera project, which is an initiative by Dr. Santa Kumari. Indulo, I'll be describing the topic first. I'll be telling the role of bystanders, and my next speaker will be dealing with bridging gender divide. A small reminder again, after the session is completed, you have to do the post test and feedback to get the certificate from UNICEF. అసలు ఈ మహిళలపై హింస అనేది ఇంత బలమైన చెట్టు కింద ఎందుకు తయారైంది, దీని వేళ్ళు ఎక్కడున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కంట్రిబ్యూట్ టు వైలెన్స్ అగైన్స్ ఉమెన్. ఇట్ కెన్ బి ఆల్కహాల్ అడిక్షన్, అడిక్షన్ టు డ్రగ్స్, or lack of compassion. అవతలి వ్యక్తి అంటే సానుభూతి లేదు, ప్రేమ లేదు, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, నేనే గొప్ప అనుకోవడం, ట్రబుల్డ్ చైల్డ్హుడ్. మనం అందరం చాలా అదృష్టవంతులం, అమ్మా నాన్న ఉన్నారు, మనం చక్కగా చదివిస్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు అనాథలు ఉంటారు, వాళ్ళు చదువుకు నోచుకునే అదృష్టం ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు సమాజానికి వ్యతిరేకత డెవలప్ చేసేసుకుని మానసికంగా ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. యాంగర్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, కోపాన్ని అణుచుకోలేకపోవడం, ఏదో ఒక రకమైన స్ట్రెస్ కానీ, సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ జెండర్ బైస్, లింగ వివక్ష కానీ కావచ్చు. ఈ నేను చెప్పినట్టు ఈ మహిళలపై వైలెన్స్ అగైన్స్ ఉమెన్ మైండ్ సెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నర్చర్డ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వే చైల్డ్ ఇస్ బ్రాట్ అప్. ఆ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతారు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఈ మానసిక స్థితి తయారవుతాను. అందుకనే మేము 9th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని టార్గెట్ చేశాం. మీ ఆలోచనని మారిస్తే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది అని ఆశపడి ఈ ప్రోగ్రామ్ మొదలుపెట్టాం. వాట్ టు డూ ఇఫ్ యు నో సమ్వన్ ఈస్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్. ఎవరిపైనైనా ఇటువంటి చర్య జరుగుతుంది అని తెలిస్తే ఏం చేయాలి? Number 1, don't be afraid. Listen to the victim story. Reassure them to stay brave. భయపడొద్దు. ఎవరైతే గురయ్యారో హింసకి వాళ్ళు చెప్పేది వినండి, నమ్మండి, వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పండి. వాళ్ళది తప్పు అని వాళ్ళని తప్పు పట్టొద్దు.
And one more important thing, just keep an eye on the situation to make sure that it is not getting dangerous for yourself. మన జాగ్రత్త కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఆస్క్ అబౌట్ their immediate plans. వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకున్నారు అనేది కనుక్కోండి. రిపోర్ట్ టు ఏ హయ్యర్ అథారిటీ. మీకు నమ్మకస్తులు, మీ పేరెంట్స్ కావచ్చు, టీచర్ కావచ్చు, అక్కో, అన్నయ్యో, పోలీస్లో ఎవరిని నమ్మితే వాళ్ళకి తప్పకుండా విషయం చెప్పండి. ఎవరైతే హింసకు గురయ్యారో వారు ఏం చేయదలుచుకున్నారని డిసైడ్ చేసుకున్నా సరే వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని గౌరవించండి. And have resources to keep conversation going. Please understand, a person who faces an act of violence gets so scared and depressed. There have been episodes of suicide because of these acts of violence. Just keep talking to that person, give them emotional help, just help them to stay brave, and be careful that whatever you do does not harm you or the victim. And what if you yourself are being abused? Recognize the toxic behavior of the cycle of abuse and protect yourself. Leave that area. Avoid doing anything which will worsen the situation. మనం చేసే ఏ పని ఆ పరిస్థితిని ఇంకా చెడగొట్టకూడదు. And as I told you before, report the incident to a trusted adult. అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది తీయగలిగితే ఫోటోలు తీయడం కానీ, వీడియో షూట్ చేయడం కానీ చేసి అవి ఆధారాల కింద ఉంచుకోండి. మీరు ఏదైనా పరిస్థితుల్లో ఒక్కరే బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తే సేఫ్టీ కిట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. పెప్పర్ స్ప్రే క్యారీ చేయండి. ఎనీథింగ్ విచ్ విత్ యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఎప్పుడు కూడా జరిగింది మీదో దాచుకోవద్దు. పెద్దవాళ్ళకి, ఫ్రెండ్ అయినా సరే, పక్కింటి వాళ్ళైనా సరే, పోలీస్ ఆఫీసర్, డాక్టర్ తప్పకుండా చెప్పండి. ఒక్కసారి మీరు బయటపడి చెప్తే మీకు కూడా మానసికంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. లోపల లోపల అణిచిపెట్టుకోవద్దు. And what to do if you know someone else is gone back. Yeah. And most important, speak out. మా నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ కిరణ్మయ్ గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, ద కామన్ వాయిస్ ఆఫ్ ఎ ఫీమేల్ ఈస్ సైలెన్స్. దాట్ షుడ్ బి చేంజ్డ్. డోంట్ లెట్ ద అబ్యూజర్ రాబ్ యూ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న మనిషికి భయపడి మీ గొంతు నొక్కేసుకోవద్దు. మీరు గొంతు లేపడం కష్టమని తెలుసు, కానీ ఒక్క విషయం, మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాటకి శక్తి ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ యాక్ట్ ఆపాలంటే మాట్లాడాలి. బికాస్ యువర్ అబ్యూజర్ ఇస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్. ఆ పని చేసే అతను చాలా పిరికివాడు. మీరు మాట్లాడితే భయపడతాడు. మీరు మాట్లాడకపోతే, సపోజ్ ఇవాళ ఇంకొకరిని ఇబ్బంది పడటం చూసాము, మనం ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాం, రేపొద్దున అదే సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉండొచ్చు. మనకి జరిగితే మనం చెప్పలేదు, ఇంకొకళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు, నెక్స్ట్ తరం కూడా ఇలాగే ఇబ్బంది పడుతుంది. ఆ తప్పు చేయొద్దు. ఎవరైతే ఆ హింసకు గురయ్యారో వాళ్ళ మాటలు నమ్మండి, వాళ్ళని తప్పు పట్టొద్దు. నువ్వు ఏం చేసావు, నువ్వు ఏం చేస్తే అతను అలా చేశాడు, నువ్వు అరిచావా, ఇన్నాళ్ళు మాట్లాడలేదు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, ఇవన్నీ తప్పు. ఇలా మాట్లాడుకుంటూ నువ్వేం బట్టలు వేసుకున్నావని, నువ్వు అక్కడ స్కూటర్ ఎందుకు పార్క్ చేసావని, నీ దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్ ఉందా అని, ఇది పద్ధతి కాదు మాట్లాడడానికి. వాళ్ళు ఎంత టార్చర్ పడ్డారో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి, న్యాయం కోసం నిలబడండి. అండ్ మనుషుల్ని మర్చిపోనివ్వద్దు. ఒక్కసారి హింస అనేది జరిగితే మనం ఊరుకుంటే ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పని చేస్తాడు. దే ఆర్ ప్రోన్ టు డూయింగ్ ఇట్ అగైన్. సో డోంట్ లెట్ పీపుల్ ఫర్గెట్ దాట్. లాస్ట్ 2 years నుంచి మీరందరూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటున్నారు. లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బిన్ యూస్డ్. మీకు ఫోన్ హ్యాండిల్ చేయడం వచ్చేసింది, ల్యాప్టాప్స్ హ్యాండిల్ చేయడం వచ్చేసింది. ఈ టెక్నాలజీలో సేఫ్టీ యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. రీసెంట్ గా మన రాష్ట్రంలో దిశ యాప్ తీసుకొచ్చారు. ఈ యాప్స్ అన్నిటి గురించి తెలుసుకోండి, వాటిని ఫోన్ లో సేవ్ చేసుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, షేర్ యువర్ లైవ్ లొకేషన్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, విత్ పీపుల్ యూ ట్రస్ట్.
ఏదన్నా ఆటో ఎక్కాల్సి వచ్చింది, టాక్సీ ఎక్కాల్సి వచ్చింది, మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, భయం వేస్తాంది, సింపుల్ గా టాక్సీదో ఆటోదో లైసెన్స్ ప్లేట్ ఆ డ్రైవర్ ది ఫోటో తీసేసేయండి. వాళ్ళకి తెలిసేలా తీయండి. మేము ఇలా ఫోటో తీస్తున్నాము అని చెప్పండి. ఆ ఫోటో ఫ్యామిలీకి వాట్సాప్ చేసేసేయండి. ఆ మనిషి మిమ్మల్ని టచ్ చేయడానికి కూడా భయపడతాడు. ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా వచ్చిందా వెంటనే లొకేషన్ యాక్టివేట్ చేసేసి ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసేసేయండి. ఎవరైనా వ్యక్తి నోరు తెరిచి నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను, నేను ప్రమాదంలో ఉన్నాను, సాయం చేయండి అని అడిగే పరిస్థితి లేకపోతే ఈ యూనివర్సల్ డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ ఇదేంటి అంటే చేయి పైకి లేపి బొట్టనేల్ని క్లోజ్ చేసి 4 వేళ్ళని మూసి తెరుస్తూ ఉంటే ఈ సిగ్నల్ మీకు ఎక్కడైనా కనబడితే దీని అర్థం ఏంటి అంటే నేను ప్రమాదంలో ఉన్నాను, నాకు సహాయం చేయండి, నేను నోరు తెరిచి మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను, నేను ప్రమాదంలో ఉన్నానని మనకు సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు. ఎవరైనా ఈ సిగ్నల్ ఇస్తుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం ప్రమాదమో ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కోండి. మీరు ఏమన్నా చేయగలరేమో అడగండి. లేదు ఆ పరిస్థితి మీకు కూడా ప్రమాదకరంగా అనిపిస్తే వెంటనే నేను నెక్స్ట్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ చెప్తున్నాను, ఆ నంబర్స్ కానీ లోకల్ పోలీస్ 100 సింపుల్ గా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి ఫోన్ చేసేసేయండి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్? ఈ ప్రోగ్రామ్ పవర్ పాయింట్ మీ స్కూల్ కి పంపిస్తున్నాము. ఇవి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పెట్టుకోండి. 1 సెకండ్. యా, ఇవి ఢిల్లీలో కొన్ని నంబర్స్, నేషనల్ నంబర్స్, డొమెస్టిక్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 181, లోకల్ ఎన్జిఓస్ కానీ పోలీస్ స్టేషన్ నంబర్ కానీ సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్, సింపుల్ టు రిమెంబర్, 1098 1098. Domestic violence helpline number, gender equality number, జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ నంబర్, ఇవన్నీ బట్టి పట్టాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ మీ ఫోన్ లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా కాల్ చేయండి. అండ్ రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ లోకల్ పోలీస్ గానీ స్పెషల్ పోలీస్ యూనిట్ గానీ విషయం తెలియపరచాలి. అండ్ యూ హావ్ టు రికార్డ్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ 24 hours. దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఫీమేల్ డాక్టర్ తో చెకప్ చేయించుకోవాలి. మెజిస్ట్రేట్ కి రికార్డ్ చేస్తే స్టేట్మెంట్ సంవత్సరం లోపల స్పెషల్ కోర్ట్ విల్ కంప్లీట్ ద ట్రయల్ అండ్ పనిష్ ద కల్ప్రిట్. Girls are strong, so let us keep them that way. Let us not make them weak. They are very strong by nature. A reminder again for your post test and feedback, after which you'll get the certificate. And ఏమని ట్వీట్ చేస్తారు ట్విట్టర్ లో? ఏమని చేయాలనా? ఏమని ట్వీట్ చేయాలి? #Dheera together. మా టార్గెట్ 1,00,000 ట్వీట్స్. సో మీరు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి #Dheera together, no to violence against women అని ట్విట్టర్ లో పెట్టండి. That brings me to the end of my session. Before I go ahead with my next session, I would like a girl to come forward, or all of the students raise your hands and show me the distress signal. Everyone raise your hand and show me the universal distress signal. Yeah, that's great. Can I have one girl who can come forward? Yeah, any one of you. Any one of you come forward. మేమేం మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టట్లేదమ్మా. మీరు ముందుకు వస్తే మీ పేరు, మీ ఫోటోగ్రాఫ్, వీడియో డైరెక్ట్ యూనిసెఫ్ కి వెళ్తాను. Who wants their photo to be sent to the UNICEF? No, one of you come. Don't fear. Come. ఇప్పుడే కదా చెప్పింది. మీకు అలవాటైన స్కూల్లో, మీకు అలవాటైన క్లాస్ లో ధైర్యం చేయకపోతే బయట ఎలా ధైర్యం చేస్తారు? యా, ఐ కెన్ సీ ఎ కరేజియస్ గర్ల్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ నిలబడమ్మా. That I can see you. Great. Tell me your name. My name is Jayashree, ma'am. Jayashree. You? Mic system ఏమైనా ఉందా మేడం? You can give the mic to the girl. My name is Jayashree, ma'am. What's your name, ma?
Jayashree. Jayashree, show me the universal distress signal. Yes, very good. పక్క వాళ్ళకి ఏమన్నా జరిగితే ఏం చేయాలి? సరే, నెక్స్ట్ చెప్పబోతున్నాము. మీ పక్కన ఎవరికైనా ఇది జరుగుతుంటే ఏం చేయాలి అనేది శ్రద్ధగా వినండి. I'm going ahead with my next session. Thank you, Jayashree, for coming forward. Yeah, sit down. Yeah, ma'am, continue. Yeah, ma'am, any issue? No issue, madam. One second, I'm trying to share my screen. Okay. Yeah. Now I'm going to speak about the role of bystanders. Role of active bystanders, so to speak. మళ్ళీ ఒక రిమైండర్ ఇస్తున్నాను. మీ పోస్ట్ టెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ నేను లింక్ పంపిస్తాను మీ స్కూల్ కి. దాంతో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. Who is a bystander? Bystander అంటే ప్రేక్షకుడు. An individual who observes an act of violence, discrimination or other problematic behavior, but not its direct perpetrator. అంటే ఆ హింస చేసే వ్యక్తి కాదు, హింస గురయ్యే వ్యక్తి కాదు, అది జరుగుతాంది అని పక్క నుంచి చూసే వ్యక్తిని ప్రేక్షకుడు అంటారు. ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి, యాక్టివ్ బైస్టాండర్, పాసివ్ బైస్టాండర్. యాక్టివ్ బైస్టాండర్ అంటే వెళ్ళి సాయం చేద్దామని వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా నిలబడి మాట్లాడి యాక్షన్ తీసుకునేవాడిని యాక్టివ్ బైస్టాండర్ అంటారు. పాసివ్ బైస్టాండర్ ఎవరు? నాకెందుకు వచ్చింది, ఇంకెవరైనా సాయం చేస్తారులే, అమ్మో నాకు పనికి లేట్ అయిపోతుంది, నేను వెళ్ళాలి. Such a person who does not act or intervene because he has social inhibitions, audience inhibition, or he fears that he will be the victim of that act of violence. There are 5 weapons for any active bystander to confront the person who is committing that act of violence. Those are the 5 D's. The first D is distract. It's not a direct way. డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇది తప్పు అని చెప్పడం కాదు, ఇండైరెక్ట్ గా ఆ జరిగే హింసని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయడం. ఇట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే. విల్ ఓన్లీ ఇంటరప్ట్ అండ్ డీరైల్ ద ఇన్సిడెంట్. లైక్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, మీకు ఆ అమ్మాయి కనబడింది, అర్థం అవుతుంది అమ్మాయి ఇబ్బంది పడుతుందని, మీరు దారి తప్పిపోయినట్టు నటించి వెళ్ళి పలానా ప్లేస్ ఎక్కడండి అని అడగడము, లేకపోతే టైం ఎంత అయిందండి అని అడగడము, లేకపోతే ఆ అమ్మాయి మనకు తెలిసినట్టు మాట్లాడడము, అరే ఝాన్సీ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావేంటి, నేను ఇటు వెళ్తా ఉంటే నువ్వు కనపడ్డావు అని మాట్లాడడం. టాక్ సంథింగ్ ఇర్రెలవెంట్ అండ్ టేక్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద హెరాసర్. దాట్ విల్ derail that incident, interrupt it temporarily. That is number 1, distract. Number 2 is delaying the incident. Delaying అంటే ఆపడం, కంప్లీట్ గా కాదు, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద సివియరిటీ. లైక్ ఆ అమ్మాయిని నువ్వు పర్వాలేదా, నువ్వు బాగానే ఉన్నావా, నిన్న ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాలా, లేదు అక్కడే కూర్చుంటే తోడుగా కూర్చోవడము, నీకేం హెల్ప్ కావాలి, నేనేం చేయగలను అని అడగడం. That will delay the severity of the act. Number 3 is delegate. Delegation is when you ask for assistance. ఇప్పుడు మీరు బస్ లో ఉన్నారు, ఒక అమ్మాయిని ఎవరో వేధిస్తున్నాడు, మీరు బస్ కండక్టర్ ని లేదు తోటి ప్యాసింజర్స్ ని అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంటే మీరు హెల్ప్ చేయండి అని అడగొచ్చు. రోడ్డు మీద జరుగుతుంది, మీరు చాలా చిన్నాళ్ళు, అమ్మో మేము ఎలా హెల్ప్ చేయగలం అని భయం వేస్తే దగ్గరలో షాప్ ఉంటే ఆ షాప్ అతని అంకుల్ ఆ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, మీరు సహాయం చేయండి అని అడగడం. లేదు మీ స్కూల్లో జరుగుతా అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీ టీచర్కి వెళ్ళి, టీచర్ ఆ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఇలా జరుగుతుంది, ప్లీజ్ మీరు వచ్చి హెల్ప్ చేయండి అని అడగడం.
that is delegate. So number 1 was distract, number 2 is delay, number 3 is delegate, number 4 is document. అక్కడ జరిగే ఇన్సిడెంట్ ని డాక్యుమెంట్ చేయడం, ఫొటోస్ తీయడం కానీ వీడియోస్ తీయడం కానీ ఇది చేసే ముందు ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ వ్యక్తికి ఎవరైనా సహాయం చేస్తున్నారా లేదా, సహాయం చేయట్లేదు ఇంకెవరు అనుకుంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన డీస్ వాడి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. లేదు ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా సహాయం చేస్తున్నారు అనుకుంటే మీ సేఫ్టీ చూసుకుని మీరు సేఫ్ అనుకుంటే అప్పుడే రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. కానీ ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను పిల్లలు, రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఆ హింసకి గురయ్యారో వాళ్ళని అడగకుండా రికార్డింగ్ ఏమీ చేయొద్దు. అది వాళ్ళ డిసిషన్, రికార్డింగ్ ఏం చేయాలనేది. వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా దయచేసి దాన్ని ఆన్లైన్ లో పోస్ట్ చేయొద్దు. వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండొచ్చు, ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు, ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడవచ్చు. ఇప్పుడు జరిగిన దానికంటే కూడా అమ్మో అందరికీ తెలిసింది, నేను రోడ్డు మీదకి వస్తే అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు, తెలియకపోతే బాగుండేది కదా అని వాళ్ళు ఆలోచించవచ్చు. వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని గౌరవించండి. ఏం చేయదలుచుకున్నారు రికార్డింగ్ తో అనేది వాళ్ళ డిసిషన్ ని బట్టి ముందుకెళ్ళండి. నంబర్ 5 ఈస్ డైరెక్ట్. డైరెక్ట్ గా కన్ఫ్రంట్ చేయడం ఆ వ్యక్తిని, మీరు తప్పు చేస్తున్నారండి, ఇది కరెక్ట్ కాదు. అలా చేస్తే మీకు ప్రమాదం కావచ్చు, సిచ్యువేషన్ ఇంకా వర్సన్ అవ్వచ్చు. సో క్లియర్ గా మీరు చేయదలుచుకుంటే కాన్ఫిడెంట్ గా కానీ జాగ్రత్తగా ఎదుర్కోండి. సో 5 Ds: delay, distract, delegate, document and direct. Golden rule always, మీరు సేఫ్ అయితేనే సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మీకు సేఫ్టీ లేదనుకుంటే వెంటనే పోలీస్ గాని చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ గాని 1098 కి కాల్ చేయండి. ఇంకే రకంగా ఈ మూవ్మెంట్ కి సాయం చేయొచ్చు. స్టోరీస్ రాయొచ్చు, పోస్టర్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఏదైనా సంస్థ దీని కోసం పనిచేస్తుంది అనుకుంటే మన టైం ఇవ్వచ్చు. లేదు మనం హెల్ప్ చేయలేకపోతున్నాం, ఎవరైనా యాక్టివ్ బై స్టాండర్ గా హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి, వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయండి. ఎవరైతే గురయ్యారో హింసకి వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళని ఎప్పుడు బ్లేమ్ చేయకూడదు. నువ్వు ఎందుకు రాత్రిపూట వెళ్ళావని, స్కూటర్ అక్కడ ఎందుకు పార్క్ చేసావని, ఒక్కదానివే ఎందుకు వెళ్ళావు, ఇలాంటివి అడగకూడదు. ఆ అమ్మాయి అనుకోని పరిస్థితుల్లో అత్యవసరం అయ్యి ఏ పనైనా చేసి ఉంటుంది. ఆ హింస జరుగుతున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయి శత విధాలా తనను రక్షించుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఉంటుంది. చేసి కూడా అలా జరిగితే ఆ అమ్మాయి బాధపడతా ఉంటుంది. ఆ అమ్మాయి బాధను ఇంకా పెంచుకోదు. మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తున్నాను, అందరూ పోస్ట్ చేస్తూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అండ్ #Dheera together అని ట్వీట్ చేయండి. 1,00,000 వాయిసెస్ టార్గెట్ తప్పకుండా రీచ్ అవుదాం. సే నో టు వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్. Thank you children for your patient hearing. And now I would like one boy student to come forward and tell me what are the 5 Ds. Anyone? 5D. Anyone of ఈ you? మర్చిపోయినా మళ్ళీ చెప్తాము. ఎవరు చెప్పగలరు 5 Ds? ముందుకు రండి. Yeah. Very good. Delay. What's your name, ma? Nirmita, ma'am. Yeah, go ahead. Delay. Yes. Distract. Very good. Delegate. Very good. Document. Direct. Yes. And what is the golden rule? Golden rule. మీకు ప్రమాదం అయితే సహాయం చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు. Sir. What is the golden rule? 1098. 1098 is the child helpline number. Very good. A big round of applause for him. And shall we go ahead with the next presentation? Okay.
Lakshmi Rajam madam. Sriman, can you please share the 5th PPT for Lakshmi Rajam madam? I will try. I will You try madam. Okay, fine. If it is not coming, I will ask you. Okay madam, fine. You go ahead. Now you can see. No madam, we can't see your screen. Now? No madam. Yeah, 1 second madam, it's coming. Okay. Madam, just make it slideshow. Yeah, I'm doing. Slideshow from the beginning. Madam, first click on enable editing, madam. Lakshmi Rajam madam, upper bar lo enable editing click cheyandi. Madam కింద రైట్ కి రండి, ఇంకా రైట్ కి రండి, ఇంకా రైట్ కి రండి. Down, madam, down. కొంచెం కింద మేడం. Yellow line. రైట్ కి రండి, ఇంకా రైట్ కి రండి. Enable. ఎనేబుల్ ఎడిటింగ్ కొట్టండి. Okay, okay. Now go for the slideshow madam. Click the slideshow madam. Yeah, Yes. from the beginning. Kinda copy. Yeah. Yes. Yes madam, we can Can see you the full see? screen. You go ahead. Okay. Okay. Sorry, I am also learning. Okay. Madam, మేము అందరం ఇలాగే నేర్చుకున్నాం. శ్రీమాన్ taught us everything. Okay. Good afternoon, children. I hope you are awake. Okay. I'm Dr. Lakshmi Rajam, Medical Officer of SRM University. It is a newly established university in the capital area. I'm the University Medical Officer here. ఇప్పటి వరకు మీరంతా వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అంటే ఏంటి, ఏం చేయాలి, యాక్టివ్ బైస్టాండర్ ఎవరు, అదంతా నేర్చుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు 8th ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే జరిగింది, మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఈసారి యునో ఈసారి థీమ్ ఏంటి, ఎనీబడి నోస్? To eliminate gender bias and encourage gender equality. Okay, now I will tell you how to bridge the gender divide. అసలు జెండర్ డివైడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఆడపిల్లలు అంటే ఇట్లా ఉండాలి, అబ్బాయిలు అంటే ఇట్లా ఉండాలి అనకుండా ఆ జెండర్ డివైడ్ ని మనం ఎండ్ చేయాలన్నమాట. సో as a routine, you might have registered and you might have taken pre-test, and after this you have to take post-test and you have to give your feedback and you will get the certificates. What you are seeing on the screen, some names, Shiva, Kashish, Nihar, Gunjan, Harsha, Nayan, Nirmal. అంటే ఆడపిల్లలకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి, మగపిల్లలకే కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. అలా ఏం కాదు కదా. ఇక్కడ చూడండి, గుంజన్ అనేది అబ్బాయికి ఉండొచ్చు, అమ్మాయికి ఉండొచ్చు. హర్ష అనేది అమ్మాయికి ఉండొచ్చు, అబ్బాయికి ఉండొచ్చు. నాయన్ అలా అనమాట. అబ్బాయిలకే ఇది ఉంటుంది, అమ్మాయిలకే ఇది ఉంటుంది, అలా కాదనమాట. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి, కొన్ని లక్షణాలని నువ్వు అబ్బాయికో అమ్మాయికో యు కెనాట్ అప్లై దెమ్, నో. లైక్ యాక్టివ్, బాయ్స్ అంటే యాక్టివ్గా ఉండాలి, అమ్మాయిలు అంటే యాక్టివ్గా ఉండకూడదు. మళ్ళీ అమ్మాయిలు అంటే కన్సిడరేట్గా ఉండాలి, అబ్బాయిలు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, అబ్బాయిలు అగ్రెసివ్గా ఉండాలి, అబ్బాయిలే క్రియేటివ్గా ఉండాలి, అలా ఏం కాదు కదా. అమ్మాయిలు కూడా క్రియేటివ్గా ఉంటారు, దే ఆర్ మోర్ క్రియేటివ్ దాన్ బాయ్స్. తర్వాత అంబిషియస్, అమ్మాయిలకే అంబిషన్స్ ఉండక్కర్లా, అబ్బాయిలకే ఉండక్కర్లా. అమ్మాయిలు ఆల్సో దే కెన్ బి అంబిషియస్, దే కెన్ బి కాంపిటేటివ్, దే కెన్ బి ఇండిపెండెంట్, అండ్ దే కెన్ బి ఇమోషనల్. బాయ్స్ అంటే ఎమోషనల్ కాకూడదు అలానే ఏం లేదు. ఏ బాయ్ కెన్ బి ఇమోషనల్, గర్ల్ కెన్ బి
ఎమోషనల్. లీడర్ అనేది ఎవరైనా కావచ్చు, బాయ్ అయినా కావచ్చు, గర్ల్ అయినా కావచ్చు. లైక్ దట్, ఆర్టిస్టిక్, మెకానికల్ అండ్ జెంటిల్. దట్ మీన్స్ యూ కెనాట్ ఇంపార్ట్ ఎనీ quality to a boy or a girl. Understand? Then conditioning of gender stereotyping. అంటే మనము ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాము, స్టీరియోటైప్స్ ఆర్ సో ఇంగ్రైన్డ్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ దట్ దే ఆర్ బికమ్ ఏ హ్యాబిచువల్ రెస్పాన్స్. మన కల్చర్లోనే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చూడొచ్చు, మళ్ళీ మీడియా కానీ ఫిల్మ్స్లో కానీ చూపిస్తూ ఉండొచ్చు. లైక్ బాయ్స్ కానీ మేల్ పర్సన్స్ కానీ వైలెంట్గా బిహేవ్ చేయటము. తర్వాత ఇంట్లో కూడా అబ్బాయి ఏదన్నా తప్పు చేస్తే గట్టిగా మందలిస్తారనమాట, కొడతారనమాట. అమ్మాయిలు అయితే దే మే బి లీనియంట్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ హర్ నాట్ టు డూ ఇట్. అది అన్ని జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ అనమాట. Parents are more likely to tolerate violent behavior in boys than in girls. అదే అబ్బాయిలు ఏదన్నా వైలెంట్గా బిహేవ్ చేస్తే పోనీలే ఈ అబ్బాయి కదా ఇట్లా చేశాడు పర్వాలేదులే. అదే అమ్మాయి కనుక చేశారనుకోండి, అమ్మాయి ఇట్లా ఉండకూడదు, నువ్వు జెంటిల్గా ఉండాలి, నెమ్మదిగా ఉండాలి అని చెప్తా ఉంటారనమాట. అదే వెన్ గర్ల్స్ షో అగ్రెసివ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ లీడర్షిప్, దే విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ బాసీ, అలా పిలుస్తుంటారు అనమాట. ఈ జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ అంతా మీరు చూస్తున్నారు కదా, చూస్తున్నారా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. దెన్ జెండర్ బయాస్. ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ ఉమెన్ ఆర్ ఒప్రెస్డ్ అఫీషియల్లీ అండ్ జస్ట్ a minute. And unofficially, oppressed officially and unofficially. Discrimination starts young when girls are expected to do household chores, behave submissively. అంటే అమ్మాయిలు అంటే ఇంట్లో ఈ పనులన్నీ చేయాలి, ఇల్లు ఊడవాలి, క్లీన్ చేయాలి, ముగ్గులు వేయాలి, అలా అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తుంటారు. అదే అబ్బాయి ఏమైనా హెల్ప్ చేయటానికి వచ్చి, అదేంటో నువ్వు అమ్మాయిలాగా ఇల్లు ఊడవటం ఏంటి, ముగ్గులు వేయటం ఏంటి, నువ్వు చేయకూడదు, అట్లాగా జెండర్ బయాస్ చూపిస్తుంటారు అనమాట. ఎంఫసైజ్డ్ వెన్ ఉమెన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లీవ్ వర్క్ టు రేజ్ ద కిడ్స్. అది సపోజ్ ఒక అమ్మాయి వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి, పెళ్ళవుతుంది, తర్వాత పిల్లలు పుడతారు, పిల్లల్ని పెంచడానికి షీ మే హ్యావ్ టు లీవ్ ద జాబ్. అలాగే అబ్బాయి అయితే వాళ్ళు చేయరు. ఓకే. మేల్ బేబీస్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఓవర్ ఫీమేల్ బేబీస్. ఇంతకు ముందు అంతా కూడా చెప్తున్నారు కదా, అమ్మాయి అయితే పొట్టలో ఉన్నప్పుడే చంపేయటము, లేకపోతే పుట్టగానే వాళ్ళని చంపేయటము, ఇవన్నీ నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే గవర్నమెంట్ ఒక యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చింది. ఏదైనా అల్ట్రాసౌండ్ అది చేసినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు జెండర్ మనం చెప్పకూడదు, అది అమ్మాయా అబ్బాయా అనేది చెప్పకూడదు. అలా కనుక చెప్తే డాక్టర్ ఈజ్ పనిషబుల్. అలాగే అమెరికాలో అలాగైతే 5th month రాగానే మీకు అమ్మాయి పుడుతుంది, అబ్బాయి పుడతాడు అని చెప్తారనమాట. కానీ మన దేశంలో అది చేయకూడదు, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే. అనదర్ థింగ్, వర్క్ ప్లేస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎట్ వర్క్ కాజెస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ టు బి ఫైర్డ్ అండ్ మ్యాసివ్ వేజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. అది వన్స్ పెళ్ళయ్యాక పనిచేస్తున్నప్పుడు, పెళ్ళయ్యాక ప్రెగ్నెంట్ అయితే నువ్వు ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది, నువ్వు ఈ పని చేయలేవు అని కొంతమంది తీసేస్తుంటారు. మళ్ళీ వేజ్ గ్యాప్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఉన్నారనుకోండి, మేల్ వర్కర్ అయితే ఎక్కువ ఇస్తారు, అదే ఫీమేల్ వర్కర్ అయితే తక్కువ ఇస్తారు. యు మైట్ హ్యావ్ సీన్, బట్ బోత్ మే బి డూయింగ్ ద సేమ్ వర్క్. సో there is a massive wage gap between men and women. No woman is safe from sexual harassment such as eve teasing and catcalling. మన లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్కి ఎవ్రీ లేడీ గురై ఉంటుందన్నమాట. ఇది మీకు ఇంకా పెద్ద అయ్యాక కూడా తెలుస్తుంది. ఈవ్ టీజింగ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అబ్బాయిలు మిమ్మల్ని ఏమన్నా ఏడిపించడం కానీ, పేరు పెట్టి పిలవడం కానీ, అది. ఉమెన్ ఆర్ కాల్డ్ గాడెసెస్, బట్ ఈవెన్ ద టైనియెస్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఆన్ దేర్ బిహాఫ్ మేక్స్ దెమ్ అన్వర్ది ఆఫ్ బీయింగ్ రెస్పెక్టెడ్.
ఇప్పుడు మన దేశంలో చూస్తుంటాం కదా, స్త్రీ అంటే ఒక శక్తి, లక్ష్మీదేవి, పార్వతి, గౌరీ, అట్లాగా అందరినీ ఒక గాడెస్ లాగా చూస్తారు. కానీ అదే ఉమెన్ ఏదన్నా చిన్న తప్పు చేస్తే దాన్ని భరించలేరు. సో వాట్ ఉమెన్ వాంట్, ఉమెన్కి ఏం కావాలి? అలా దేవతలుగా కొలవక్కర్లేదు, మనల్ని గౌరవిస్తే చాలు, ఒక మనిషిలాగా చూస్తే చాలు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్. నువ్వెక్కువ నేను తక్కువ అని చెప్పటం కాదు. ఓకే, ఇంకా మన దేశంలో పర్వాలేదు, మనకి ఎప్పుడో ఓటు హక్కు వచ్చింది, ఉమెన్కి కూడా ఓటు హక్కు ఎప్పుడో వచ్చింది. కానీ ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ స్టిల్ దే డోంట్ గివ్ ఉమెన్ ఓటింగ్ రైట్స్. తెలుసా పిల్లలు? ఓకే, ఉమెన్ స్టిల్ డు నాట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్. ఇంకా కొంతమంది ఆడపిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించరు, నువ్వు ఆడపిల్లవు కదా నీకెందుకు చదువు అంటారు. అలాగే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అండ్ డౌరీ, చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేసేయటము, మళ్ళీ డౌరీ అడగటము, వరకట్నాలు అవన్నీ అడగటము, ఇవన్నీ కామన్ అన్నమాట. ఉమెన్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్ వర్క్. వర్క్ ప్లేస్లో కూడా వాళ్ళకి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వరు. లేడీస్ ఈ పనులు చేయలేరులే అని కొన్ని పనులు ఇవ్వరు అనమాట. ఉమెన్ హ్యావ్ లెస్ యాక్సెస్ టు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు, ఈ ఒకవేళ తను సంపాదిస్తున్నా కూడా తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టుకోవటానికి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వరు. దెర్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ మెనీ ఫీల్డ్స్ లైక్ పాలిటిక్స్ అండ్ లీడర్షిప్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, పాలిటిక్స్లో కూడా 50% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు. బట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ మీగర్, చాలా తక్కువ. ఓకే, అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా దే హ్యావ్ టు వర్క్ టుగెదర్ టు క్రియేట్ ఏ జెండర్ న్యూట్రల్, జెండర్ రెస్పాన్సివ్ అండ్ ఈక్వల్ సొసైటీ. ఇద్దరూ సమానంగా పనిచేసినప్పుడే, ఒక బండికి 2 చక్రాలు ఉన్నప్పుడు ఆ 2 చక్రాలు ముందుకు పోతేనే బండి ముందుకు పోతుంది. అలా కాకుండా ఇది అమ్మాయి చక్రం ఇది అబ్బాయి చక్రము అని అంటే బండి ముందుకు పోగలదా? పోలేదు. సో ఫర్ ఈక్వల్ సొసైటీ జెండర్ న్యూట్రల్ అనేది ఉండాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టు ఎలిమినేట్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ జెండర్ బయాస్. ఓకే, బాయ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు నాట్ కమిట్ వైలెన్స్. బాయ్స్ అంటే మీరు వైలెన్స్ అంటే మీరు తప్పుగా ప్రవర్తించాలి అలా చేయకూడదు. యు మస్ట్ బి విల్లింగ్ టు టేక్ 8 యాక్టివ్ స్టెప్స్ టు ఎన్ష్యూర్ ద no other men commit such violence. There are 8 steps. First, share the care. Women take on 3 times more unpaid care and domestic work than men. మీరు ఇంట్లో చూస్తుంటారు కదా, అమ్మ కానీ అక్క కానీ చెల్లి కానీ ఎక్కువ పనిచేస్తుంటారు. ఫాదర్ అనేది బయట వర్క్ చేసి జీతం తీసుకురావచ్చు, కానీ బట్ ఉమెన్ దే ఆర్ అన్పెయిడ్ వర్కర్స్. వాళ్ళకేమి ఇంట్లో పనిచేస్తే జీతాలు అవంతా ఇవ్వరు, కానీ బట్ దే వర్క్ మోర్. ఉమెన్ స్పెండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎమోషనల్ లేబర్ ఎట్ హోమ్. చాలా ఎమోషనల్గా కూడా దే బేర్ సో మెనీ థింగ్స్ విత్ ఫ్యామిలీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్వాన్సింగ్ కెరీర్ ఆర్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే వాళ్ళు చదువుకున్నా కూడా ఇంట్లోనే ఉండిపోయి భర్తని పిల్లల్ని చూసుకోవచ్చు అనమాట. వాళ్ళకి ఎదగడానికి కానీ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళ కెరీర్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి కానీ కొంతమంది చేయరు, ఇంటికే పరిమితం అయిపోతారు. ఇలా అయినప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? యాజ్ ఏ బాయ్ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దోస్ హూ హెల్ప్ యూ అన్కండిషనల్లీ. మీ అక్క కానీ మీ అమ్మ కానీ నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓ మై మామ్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ థింగ్ టు మీ అని యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్. యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ సాక్రిఫైసెస్. And if you can offer your help. Suppose మీ మదర్ ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నా, అమ్మ నేను ఈ పని చేయనా, నేను ఇక్కడ ఏదన్నా చేయనా అని యూ కెన్ ఆఫర్ యువర్ వర్క్ అండ్ ఎంకరేజ్ ఉమెన్ టు టేక్ అప్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే అమ్మా, ఈరోజు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో, నువ్వేమన్నా బయటకు వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకో, నేను ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తాను అని
బాయ్స్ చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, దెన్ యూ రెస్పెక్ట్ men and women equally. Be aware of your own behavior and make sure you are open to criticism and change yourself when you see toxicity. అంటే నీ బిహేవియర్లో ఏదన్నా చుట్టూత బ్యాడ్ జరుగుతుంది అనుకుంటే నీ బిహేవియర్ని మార్చుకోవాలి. ఏదన్నా తప్పు జరిగిందంటే, నీ వలన తప్పు జరిగిందంటే బాయ్స్ విల్ బి హెల్డ్ accountable. You hold yourself accountable. Okay, and change the notions of traditional masculinities. అంటే ఏంటి, బాయ్స్ అంటే మ్యాన్, ఎగ్జాంపుల్ మ్యాన్ అప్, డోంట్ క్రై, బీ స్ట్రాంగ్. నువ్వు అబ్బాయి ఏంటి ఏడుస్తావేంటి, ఆడపిల్లలాగా ఏడుస్తావేంటి, అలాంటివన్నీ మీరు పట్టించుకోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్. యూ ఆల్సో కెన్ క్రై, బట్ you have to be strong and treat everyone the same way regardless of the gender. నువ్వు అబ్బాయి అయితే ఏంటి, అమ్మాయి అయితే ఏంటి, అందరూ ఈక్వలే. allow yourself the freedom to break norms and challenge stereotypes. ఎవరైనా ఇట్లాంటి చెప్పారనుకోండి, you try to stop that stereotyping. Okay, question those that do not allow you to challenge stereotypes. నువ్వు మాట్లాడద్దు ఇదంతే అని అన్నారనుకో, బట్ యు షుడ్ నాట్ స్టాప్, యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ డు నాట్ ఎక్స్క్యూజ్ మెన్ జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ మెన్. ఓ అబ్బాయి అయితే ఇట్లా చేశాడులే అని ఎక్స్క్యూజ్ చేయకూడదు. తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరైనా ఒకటే, అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా. ఓకే, సో men also cry, men also break down, men get anxiety, men have emotions, men feel insecure, men get abused. అబ్బాయిలను కూడా తిడతారు కదా. men have mental illnesses, వాళ్ళకు కూడా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద men ఆల్సో. ఉమెన్కే ఇలాంటివి కాదు, అబ్బాయిలకు కూడా ఉన్నాయి అని వాళ్ళు ఒకవేళ ఏడిస్తే, మెన్ ఏమన్నా యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అయితే వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్. ఓకే, దెన్ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ చాయిసెస్. సపోజ్ ఎవరన్నా ఏమన్నా చెయ్యాలని అనుకున్నారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ చాయిస్. ఓకే, దే వాంట్ టు డూ దిస్, లెట్ దెమ్ డూ ఇట్. ఎగ్జామిన్ యువర్ బయాసెస్. కన్సిడర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ దట్ మేక్ యువర్ లైఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్స్. నేను ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అట్లాగే చేయాలి అని అనుకోకూడదు. ఎవరన్నా ఒకటి డెసిషన్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్. వాళ్ళు ఇలా చేశారని వాళ్ళని షేమ్ఫుల్గా చూడకూడదు. డు నాట్ జడ్జ్ ఆర్ షేమ్ దెమ్ ఫర్ దర్ చాయిసెస్. ఓకే, దెన్ కన్సెంట్. కన్సెంట్ అంటే ఏంటంటే ఏదన్నా చేయడానికి ఒప్పుకోవడం అన్నమాట. This consent has to be, you always remember fries. We have shown the picture, no? It has to be freely given and it has to be reversible. నువ్వు ఒకసారి నేను చేస్తానని చెప్తావు, కానీ నీకు కుదరకపోతే దీన్ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. దాని గురించి వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్. యూ హ్యావ్ టు బి ఎంథ్యూజియాస్టిక్ టు డూ ఎనీ వర్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి స్పెసిఫిక్. ఈ కన్సెంట్ అనేది ఎస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు బి టేకెన్ ఇట్ యాజ్ నో. ఆడవాళ్ళ మాటలకి అర్థాలే వేరులే అని చెప్తారు కదా. అమ్మాయిలు అవునంటే కాదని, కాదంటే అవునని, ఇదంతా మీరు సినిమాల్లో డైలాగులు అవన్నీ వినుంటారు. కానీ అలా కాదు. క్లియర్ కన్సెంట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఎస్, నథింగ్ ఎల్స్. ఎస్ మీన్స్ ఎస్. బాయ్స్ విల్ బి బాయ్స్, గర్ల్స్ విల్ బి గర్ల్స్. అలా అని అనుకోకూడదు. ఓకే, ఆ విక్టిమ్ని ఎప్పుడు బ్లేమ్ చేయకూడదు. ఓకే, కాల్ అవుట్ సెక్సిజం అండ్ harassment. All women experience sexual harassment at least once in their lifetime. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కదా, అమ్మాయిలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం ఎప్పుడన్నా సరే they might have faced this sexual harassment. All women experience sexism once a week. అంటే
లేడీస్ ఇలా చీర కట్టుకున్నారే, ఇలా డ్రెస్ చేసుకున్నారే, ఇలా జుట్టు దూకున్నారే, అలాగనమాట. కాల్ అవుట్ సచ్ బిహేవియర్ ఇన్ ఎ సేఫ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ మేనర్. మీరు అలా మాట్లాడకూడదని నెమ్మదిగా చెప్పాలి. బీ అన్ యాక్టివ్ బైస్టాండర్. ఇంతకుముందు శైలజ మేడం చెప్పారు కదా, యాక్టివ్ బైస్టాండర్ అంటే ఏంటి, ప్యాసివ్ బైస్టాండర్ అంటే ఏంటి. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ ఏ యాక్టివ్ బైస్టాండర్. డు నాట్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ ఆర్ కోవర్కర్స్. మీ ఫ్రెండ్ కానీ అట్లా చేస్తా, నా ఫ్రెండ్ అట్లా చేశాడులే అని ఎక్స్క్యూజ్ చేయకూడదు. రిలేటివ్స్ అయినా కోవర్కర్స్ అయినా ఎవరినైనా ఎక్స్క్యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ ఛాలెంజ్ జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్. క్వశ్చన్ యువర్ ఓన్ స్టీరియోటైపింగ్ అండ్ ప్రెజుడిస్. నీకు అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకో, ఇట్లా చేయకూడదు. ఛాలెంజ్ ఎనీ స్టీరియోటిపికల్ నోషన్స్ ఆఫ్ జెండర్, లైక్ ఉమెన్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ డ్రైవింగ్. అమ్మాయిలు సరిగ్గా డ్రైవ్ చేయలేదులే. డ్రైవింగ్ అనేది ఒక స్కిల్, కానీ ఉమెన్ ఏముంది, మెన్ ఏముంది, ఎవరైనా ఈక్వలే. తనకి ఆ స్కిల్ ఉంటే షీ కెన్ డ్రైవ్. అదర్వైజ్ బాయ్ ఆల్సో ఇఫ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ దట్ స్కిల్ హీ కెనాట్ డ్రైవ్. ఓకే, అమ్మాయి కాబట్టి డ్రైవ్ చేయలేదు అలా అనకూడదు. ఓకే, కౌంటర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎవరన్నా అలా చెప్పినా కూడా కొన్ని నిజాలు వాళ్ళకి చెప్పి యూ హ్యావ్ టు కౌంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, బిలీవ్ ద సర్వైవర్స్. ఎవరైనా ఇట్లాంటి వాటి బ్యాడ్ థింగ్స్కి లోన్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దెమ్, యూ హ్యావ్ టు లిసన్ దెమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్. ఎవరన్నా తప్పు చేస్తుంటే యూ షుడ్ నాట్ బి ఎన్ ఎల్ఏ టు దట్ అబ్యూస్. బి ఎన్ ఎల్ఏ అండ్ ఆఫర్ అన్కండిషనల్ సపోర్ట్. అన్కండిషనల్గా తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైలాగ్ ఇన్ గూగుల్ సర్చెస్ అండ్ ఆల్ దట్. జెండర్ స్పెసిఫిక్గా సెర్చ్ చేయటం కానీ అట్లాగా చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ న్యూట్రల్ సొసైటీ. ఓకే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, ఇంట్లో ఉమెన్ అంటే ఎన్ని పనులు చేస్తుంది చూడండి. ఒక చేత్తో పాపను పట్టుకుంది, ఒక చేత్తో ఐరన్ చేస్తుంది, ఒక చేత్తో షీఈస్ కుకింగ్, షీఈస్ రిపేరింగ్, షీఈస్ హ్యాంగింగ్ అండ్ షీఈస్ వర్కింగ్. ఇది ఏమంటారంటే మల్టీ టాస్కింగ్ ఉమెన్ అంటారు. ఉమెన్ అనే ఆమె ఎన్ని పనులైనా ఒక్క చేత్తో చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, here ends my session on how to end the gender bias and encourage gender equality. Okay, after this you have to take post test and you have to give your feedback, and courageous together say no to violence against women. #Dheera together, let us do it together. Okay, పిల్లలు విన్నారు కదా లక్ష్మీరాజ్యం మేడం మాట్లాడింది. యా, మీకు అందరికి చెప్పదలుచుకున్నది ఒక్క విషయమే. మీ ఇంట్లోనే మీరు చూస్తా ఉంటారు, మీ మదరు ఇంట్లో ఉండబట్టి మీరు వచ్చి చదువుకోగలుగుతున్నారు, మీ ఫాదర్ జాబ్కి వెళ్ళగలుగుతున్నారు. ఎవరు బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసినా వెనకాల హౌస్ వైఫ్ సపోర్ట్ ఉండబట్టే అది సాధ్యం అవుతుంది. మనందరికంటే బయటికి వచ్చి వర్క్ చేసే వాళ్ళకంటే కూడా హౌస్ వైఫ్సే ఎక్కువ పని చేస్తున్నారు. మీరు అది అర్థం చేసుకుని వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే చాలు. ఎప్పుడైనా చూసుంటారు, మీకు అందరికి పెట్టిన తర్వాత ఆవిడ తింటారు. అసలు ఎన్నిసార్లు మీరు వెళ్ళి అమ్మా మీరు తిన్నారా లేదా అని అడిగారు, ఆ ఒక్క మాట చాలు, ఆవిడ ఎంత పనైనా చేస్తారు మీకోసం. అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు. వైలెన్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఆడవాళ్ళని కొట్టడమో వాళ్ళని చంపాలని ప్రయత్నం చేయడమో కాదు, వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఇంకొక విషయం, మేము ఇక్కడ మగవాళ్ళందరూ ఆడవాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా చేసేస్తున్నారు అని చెప్పట్లేదు. మేడం చెప్తారు, ఇప్పుడు బాయ్స్ కి వ్యతిరేకంగా కూడా హింస జరుగుతుంది. మేము చెప్పదలుచుకున్నది మీ దృక్పథాన్ని మార్చుకోండి. బాయ్స్ గర్ల్స్ సమానమే, ఇద్దరికి సమానంగా అవకాశాలు లభించాలి. ఇద్దరు సమానంగా పనిచేస్తేనే సమాజం ముందుకెళ్తుంది, అభివృద్ధి అనేది సాధ్యమని మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇవాళ మేము వచ్చినందుకు మా పర్పస్ సర్వ్ అయింది.
Okay, children? Okay. Raja madam will go ahead with our next session. Okay. Now I'm going to tell you about the peer pressure. అంటే peer pressure అంటే ఏంటి అంటే can you see, madam? Yes, madam. Okay. Now make it, you enable editing and make it slideshow, madam. Okay. You can see, no? Yeah, make it slideshow, madam. Okay. From the beginning. Left end, left corner. You can see, no? Madam, it's not slideshow. Just make it from the beginning and kottandi left corner lo undi, left upper end. Slide show మీద క్లిక్ చేశారు. ఓకే లేదు మేడం, స్లైడ్స్ వస్తున్నాయి, స్లైడ్ షో రాలా. రెజ్యూమ్ స్లైడ్ షో అని మీకు కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ స్క్రీన్ మీద, లెఫ్ట్ సైడ్ స్లైడ్ మీద, అది కొట్టండి. రెజ్యూమ్ స్లైడ్ షో అది క్లిక్ చేయండి. ఓకే 1 సెకండ్ మేడం. లేదు మేడం, రాలేదు. జస్ట్ ఒకసారి స్లైడ్ షో మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. అది దీని పెట్టేసి క్లిక్ బాక్స్ మేడం, అది దీని పెట్టేసి మేడం దాని మీద ఒకసారి స్లైడ్ షో మీద క్లిక్ చేయండి. మీ స్లైడ్ కనబడుతుంది మాకు, స్లైడ్ షోలో లేదు. ఇది ప్రీవియస్ వచ్చింది. రికార్డింగ్ పేర్ ప్రెషర్ మాకు కనబడుతుంది మేడం మీ స్క్రీన్ మీద. You have stopped sharing, madam. You try to share again. Sorry, children, I am also learning the technology. Can you see, madam? Yeah, madam. ఇప్పుడు స్లైడ్ షో కొట్టండి. ఓకే, ఇందులో దాని కింద లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అని చూడండి, అది కొట్టండి. రాలా, మళ్ళీ స్లైడ్, యా ఫ్రమ్ బిగినింగ్ కొట్టండి, క్లిక్ చేయండి. యా మేడం, ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే. సారీ చిల్డ్రన్. ఓకే, డీకోడింగ్ పీర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? హూ ఆర్ ద పీర్స్? అంటే మీ సీనియర్స్ కానీ, మీ పక్క వాళ్ళు కానీ, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, వాళ్ళని పీర్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, అవర్ మెయిన్ హైలైట్స్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. అది అసలు ఏంటి, ఇది తప్పు ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మీకు తెలియాలి. టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ద గుడ్ వియస్ బ్యాడ్ టచ్. గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్, ఎక్కడ టచ్ చేస్తే మంచిది, ఎక్కడ టచ్ చేస్తే మంచిది కాదు. దెన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్సెంట్. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఏదైనా చెయ్యాలి అని నీ కన్సెంట్ ఇవ్వడం. అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ నో. దెన్ ఐఎమ్ అగైన్, మీ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టేక్ పోస్ట్ టెస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు give your feedback to get the certificate. So what is peer pressure? It can be any influence that peers have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. అంటే మీ సీనియర్ కానీ, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, మీరు ఇలా చేయాలి అని మిమ్మల్ని ప్రెషరైజ్ చేయడం అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీర్ ప్రెషర్ ఈస్ too subtle to identify, but it has enormous effects. అది నీకు తెలియకపోవచ్చు, ఇది ప్రెషర్ అని తెలియకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎనార్మస్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పీర్ ప్రెషర్? అవేంటంటే స్పోకెన్, ఓపెన్గా చెప్పడం అనమాట. నువ్వు ఇది చెయ్యి అని స్పోకెన్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ అన్స్పోకెన్. when one peer is persuaded by exposure to behavior. ఇప్పుడు
అంటే మీరు ఒక గ్రూప్ ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటే యు మైట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, నీకు కూడా అదే చేయాలనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్స్పోకెన్ పీర్ ప్రెషర్. అండ్ డైరెక్ట్, spoken, unspoken, direct. When one peer has to make on spot decision, అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఇది చెయ్యి అంటే నీకు సిగరెట్ అది అలాంటిది చేసి నువ్వు సిగరెట్ కాల్చాలి అని చెప్పటం, లేకపోతే ఇలాంటి తప్పు చెయ్యి అని చెప్పటం, డైరెక్ట్గా చెప్పటం. ఓకే. దెన్ ఇండైరెక్ట్, when a peer overhears another gossiping and changes behavior due to indirect pressure. నువ్వు తప్పు అనాలని కానీ చెయ్యాలని కానీ అనుకో, కానీ బట్ యూ విల్ హియర్ సమ్ గాసిప్ అన్నమాట. ఏదో చెప్పుకుంటా ఉంటారు, నీకు ఒక అమ్మాయి మీద మంచి అభిప్రాయమే ఉండొచ్చు, కానీ 10 మంది అనుకుంటా ఉండొచ్చు ఈ అమ్మాయి మంచిది కాదు, అట్లా చేస్తుంది ఇట్లా చేస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇన్ ఏ ఇండైరెక్ట్ వే. Then negative, when a peer is pressured into behavior that is against their moral code. నీ మోరల్ కోడ్ నీకు చేయాలని ఉండదు, కానీ వాళ్ళు నెగటివ్గా చేయమని చెప్తారనమాట. దెన్ పాజిటివ్, పీర్ ప్రెషర్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆల్సో. వెన్ ఏ పీర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై బిహేవియర్ దట్ ఈస్ హెల్దీ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్, మంచిగా కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఆల్ దీస్ ఆర్ types of peer pressure. That is spoken, unspoken, direct, indirect, negative and positive. Okay. Signs of toxic environment. ఇది మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కాదు అని నీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? ఈ పిక్చర్ చూసారు కదా, వన్ పర్సన్ ఈజ్ హగ్గింగ్ ఎ గర్ల్, బట్ వాళ్ళ లోపల ఒక హీఈస్ లైక్ ఏ డెమన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ బిహేవియర్. అది ఎట్లా? యువర్ ఫ్రెండ్స్ మేక్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. వాళ్ళు నువ్వు కాన్స్టెంట్గా నువ్వు తప్పు తప్పు నువ్వు అలా కాదు ఇలా కాదంటే నీకే అనుమానం వచ్చేస్తుంది, ఓహో నేను బ్యాడ్ ఏమో. ఓకే, దెన్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ ఆన్ ద టర్మ్స్. కొన్నిసార్లు నువ్వు ఇట్లా చేస్తేనే నేను నీ ఫ్రెండ్గా ఉంటాను, లేకపోతే నీతో ఫ్రెండ్షిప్ వదిలేస్తాను అని టర్మ్స్ పెడతారనమాట. యు ఆర్ నెవర్ ష్యూర్ వేర్ యూ స్టాండ్. నీకు ఎలా ఉండాలి అనేది యూ కెనాట్ డిసైడ్. గాసిప్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అబౌట్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ గురించి ఎప్పుడు గాసిపింగ్ నువ్వు వింటే ఎఫర్ట్ ఈజ్ వన్ సైడెడ్. నువ్వు మారాలనుకుంటావు, కానీ అదర్ పర్సన్ హీ వోంట్ చేంజ్. దే డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ బౌండరీస్. నువ్వు కొన్ని బౌండరీస్ పెట్టుకుంటావు, అంటే నేను 5 గంటల వరకే స్కూల్లో ఉండాలి, కానీ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు, ఇఫ్ దే డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ బౌండరీస్, యూ ఫీల్ ప్రెషర్ టు డూ థింగ్స్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ. నువ్వు చేయకూడదు అన్న వాటిని వాళ్ళు ప్రెషరైజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నువ్వు ఇలా చేయాలి అని. దెర్ ఈస్ ఎ కాంపిటీషన్ టు బి పాపులర్. మనం ఇలా చేస్తే మనం పాపులర్ అయిపోతాం అని చెప్పొచ్చు. యు ఆర్ టెరిఫైడ్, వన్ మిస్టేక్ కుడ్ మేక్ దెమ్ లీవ్ యూ. నువ్వేమన్నా తప్పు చేస్తే నీకు భయం, వాళ్ళు నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతారేమో అని నీకు భయం కలగచ్చు. దే ఎంకరేజ్ యువర్ వర్స్ట్ ట్రేట్స్. అదే ఇందాక చెప్పాను కదా, నువ్వు బ్యాడ్ అని అంటే నువ్వు నిజంగా అలాగే అనుకుంటావు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ సైన్స్ ఆఫ్ టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, so if they come, how to avoid uncomfortable situations? Like avoid going out with strangers. ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం. Make sure your parents or siblings are aware of your whereabouts. ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరికో ఒకరికి చెప్పాలి. Take a phone with you. Respect other people's boundaries. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 6 గంటల తర్వాత నేను రాను అని చెప్తే, you have to respect their boundaries and you draw your own boundaries. Be confident to say no to anything if you are not comfortable with. అదే వాళ్ళు చేసే బిహేవియర్ ఏదైనా నీకు నచ్చకపోతే వెంటనే యూ హ్యావ్ టు సే నో. ఓకే, డోంట్ బి అఫ్రైడ్ టు సే నో. అండ్ యూ డయల్ ద ఫోన్ నెంబర్ 100 if you feel a sense of danger. ఓకే, ఎలాంటి బాయ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి, ఎలాంటి గర్ల్స్ని? గర్ల్స్లో కూడా ఉండొచ్చు కదా బ్యాడ్గా,
ఇదన్నమాట. బాయ్స్ టు అవాయిడ్ whom? Boys who are against feminism, boys who are rude to their mothers, rude గా బిహేవ్ చేసే బాయ్స్ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. బాయ్స్ who don't respect your physical boundaries, నీ ఫిజికల్ బౌండరీస్ ని లెక్క చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దెమ్. బాయ్స్ హూ ప్రెషర్ యూ టు సెండ్ న్యూడ్స్, అంటే పిచ్చి పిచ్చి ఫొటోస్ అలా పంపించమని అడిగారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దోస్ బాయ్స్. బాయ్స్ హూ స్టార్ట్ ఫైట్స్, ఎప్పుడు గొడవ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలి. బాయ్స్ హూ యూజ్ స్లట్స్ లైక్ స్లట్, ఏదో ఒక చెడ్డగా మాట్లాడుతుంటే యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దెమ్. బాయ్స్ హూ కమెంట్ ఆన్ ఏ గర్ల్స్ అపేరెన్స్ వితౌట్ హర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అన్ ఒపీనియన్, మన ఒపీనియన్ అడగకుండా నువ్వు ఇలా డ్రెస్ వేసుకున్నావే, నీ డ్రెస్ పొట్టిగా ఉంది, నీ జుట్టు ఇట్లా ఉంది అనే వాళ్ళని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. బాయ్స్ హూ మేక్ రేప్ జోక్స్, తెలుసా, రేప్ చేస్తాము అది ఇది అని ఎవరన్నా బెదిరించారు అనుకోండి, వెంటనే వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దెమ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ గర్ల్స్ బాయ్స్ దే హ్యావ్ టు అవాయిడ్? గర్ల్స్ హూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అన్మాన్లీ టు క్రై, అబ్బాయిలు ఏడవకూడదు అని ఎవరైతే అనుకుంటారో ఆ గర్ల్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. గర్ల్స్ హూ హిట్ ఆర్ స్లాప్ దే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, గర్ల్స్ హూ ఆర్ టోటల్లీ మెటీరియలిస్టిక్గా ఉంటారు కొంతమంది అమ్మాయిలు. నన్ను సినిమాకి తీసుకెళ్ళు, లేకపోతే నీతో మాట్లాడను, నాకు సెల్ ఫోన్ కొనివ్వు, లేకపోతే నాకు లిప్స్టిక్ కొనివ్వు, మెటీరియలిస్టిక్గా ఉంటారనమాట. అలాంటి గర్ల్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. గర్ల్స్ హూ కాల్ అదర్ గర్ల్స్, ఇంకొక అమ్మాయిల గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే, గర్ల్స్ హూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఫిజికల్ బౌండరీస్. అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, బాయ్స్ ని ఫిజికల్ బౌండరీస్ లెక్క పెట్టకపోతే యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దెమ్. లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దోస్ గర్ల్స్. గర్ల్స్ హూ కాల్ యూ ఏ గర్ల్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సల్ట్, నువ్వు ఆడపిల్లలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఆడపిల్లలాగా ఉన్నావు, ఆడపిల్లలాగా ఏడుస్తున్నావు అని అంటే అలాంటి గర్ల్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. గర్ల్స్ హూ డోంట్ థింక్ మెన్ కెన్ బి విక్టిమ్స్ ఆఫ్ అబ్యూస్ ఆర్ రేప్, మేల్స్ కూడా అబ్యూస్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లర్నింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్ టాక్సిక్ పీపుల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు క్లెన్సింగ్ టాక్సిసిటీ. బాయ్స్లోనే ఉండొచ్చు, గర్ల్స్లోనే ఉండొచ్చు. బ్యాడ్ బిహేవియర్ కానీ బ్యాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దట్. లర్న్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెట్ బౌండరీస్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్. నీకు ఎలా ఉంటే నీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద బౌండరీస్. లైక్ ఎలా చెప్పాలి, ఐ విల్ ఎండ్ దిస్ ఫోన్ కాల్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ టు షౌట్ ఎట్ మీ. నువ్వు అలా అరుస్తా మాట్లాడితే నేను ఫోన్ మాట్లాడను. ఐ కెన్ స్టే ఫర్ ఎ హాఫ్ ఎన్ అవర్, నేను హాఫ్ ఎన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ ఉండను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఆఫర్, అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్. నువ్వు ఆఫర్ చేసావు కానీ బట్ ఐ కెన్ నాట్ మేక్ ఇట్. ఐ నాట్ కంఫర్టబుల్ డిస్కసింగ్ దట్, ప్లీజ్ డోంట్ డిస్కస్ ఇట్ విత్ మీ. వాళ్ళు నీకు నచ్చంది ఏదైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే వెంటనే యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, ఐ నీడ్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. నీకు నచ్చంది ఏమైనా చేయాలని చెప్పారు అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ సే నాకు కొంచెం టైం కావాలి, నీకు మళ్ళీ చెప్తాను. ఐ డోంట్ రెస్పాండ్ టు వర్క్ ఈమెయిల్స్ ఎట్ ద వీకెండ్. మెయిల్స్ అలాంటివన్నీ నేను వీకెండ్లో చెక్ చేయను. ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్. ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ అగైన్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు లీవ్. నీకు నచ్చింది ఏదన్నా చేసినప్పుడు అది చెయ్యొద్దు, ఇక ముందు చేస్తే ఐ విల్ లీవ్. ఓకే, ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఒపీనియన్ బట్ దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ అండ్ మై డెసిషన్. అది నీకు కరెక్ట్ కావచ్చు బట్ దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ and this is my decision. Like that you have to draw your boundaries. Okay, then I am going to tell you about the good touch and bad touch. అంటే ఎవరన్నా మనల్ని ముట్టుకుంటే టచ్ చేస్తే ఏది బ్యాడ్ టచ్, ఏది గుడ్ టచ్. లైక్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్, హియర్ ఇట్ వాజ్ షోన్ గ్రీన్, ఆల్ దట్ గ్రీన్ is good touch. Yellow is, it is okay. Keeping hand on mouth or head or legs, it is okay. But what is bad touch? Everybody must understand. If they touch your front part, chest part, or your
private parts, it is a bad touch. You have to speak out. If you are uncomfortable, you have to say no. Okay. And now you have to understood the concept of consent. Indappudu cheppanu kada, consent is the permission for doing anything. Always ask for consent. ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే అది నీకు ఇష్టమా కాదా అని అడగాలి. ఓకే, డు నాట్ అస్యూమ్ కన్సెంట్. అది చెప్పకుండానే వీళ్ళకి ఇష్టంలే అని మనం చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ కన్సెంట్. నెవర్ క్వయర్స్ కన్సెంట్. నువ్వు ఇది చేయాలి, నాకు ఒప్పుకో అని మనం చెప్పకూడదు. అది సినిమాల్లో అన్నట్టు, ఇఫ్ ఏ గర్ల్ సేస్ ఎస్ మీన్స్ ఎస్, నో మీన్స్ నో. ఓకే, then stand up to the peer pressure. Just say no or no. Leave the scene and say see you later. Then make up an excuse like, I just remembered I have to do something, talk to, be at such and such place, and you have to run. Use humor like, if my parents found out that I am going there, they will lock me for 30 years. Like that, in a humorous way also, you can tell. Change the subject. If they are talking in a bad way, you can change the subject and you can say, oh, hey, I almost forgot to tell you something, and you have to divert the conversation and suggest a better idea like, let us go and check out, like that. Remember, always listen to your gut instinct. మీ మనసు ఏం చెప్తుందో వినండి, అదే మీరు చేయాలి. డోంట్ సే మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే నో. నో మీన్స్ నో, ఎస్ మీన్స్ ఎస్. ఓకే, డ్రీమింగ్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్, we have to end gender bias and encourage gender equality, and we have to respect the consent. Yes means yes, no means no. All of you might have known Malala. No, children, what she fought for? She got a Nobel Prize. She fought for education for all girls. What she said? I want every girl to know that her voice can change the world. Okay, this is the saying of Malala, who got the Nobel Prize. She stood for the education and upliftment of girls. Okay, here ends my talk. I think you might have understood about the peer pressure, about the consent, what is bad touch, what is good touch. I hope you understood. And after this, you have to take post-test and you have to give feedback to get the certificates. Okay? Thank you, Lakshmi Rajya madam. You did a great job. Thank you. Can I have a teacher of the school come forward and tell us what they felt about this program? Yeah. Should we be improvising in any way? Yes, ma'am. Yes, I missed it. I work as a biologist. And you please come to the center of the, you come to your left, to your right. We can't see you on the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm Esther, working as a biology professor. It is a very honor. It is a very great thing. It's provide us participation option for the girls and the boys for the fire use, which sounds better. Ma'am, it's not very clear. When teacher was speaking, it was very clear. We can't hear you. What, ma'am? Is it not clear? It's clear now, madam. It's now clear. Yeah. Yeah. See. Now, ma'am, it's okay. Yes, madam, go ahead. Okay, it's a very honor for us to participate in this Dheera's program. We are very joyous in learning all the things which was happening around the world.
It is a very great thing which sounds is better in the communion, which allowed us to be in the modest things of boys and girls, which is very appropriate thing for us to be a part of thing. Thank you. Thank you very much. Eva Prasanna garu principal garu unnara program lo. Principal sir. Yeah, 2 minutes, ma'am. Yes. Any boy or girl wants to come forward and speak something? Then if you want any doubts or any enquiries, you just come forward and speak. ఏమైనా చెప్పాలి అడగాలి అని అనుకుంటే రండి. Or what is in that? How was the session? Did you understand gender bias? అబ్బాయిలు ఎలా ఉండాలి అమ్మాయిలు ఎలా ఉండాలి అని అర్థమైందా? ఓకే. గుడ్ టచ్ అండ్ బ్యాడ్ టచ్. ఏ టచ్ మంచిది కాదు, ఏ టచ్ మంచిది తెలిసింది కదా? రెడ్ కలర్ స్ట్రిక్ట్ నో, yellow కలర్ లో ఉన్నవి మీకు ఇష్టమైతే మీకు తెలిసిన వ్యక్తి అయితేనే టచ్ చేయొచ్చు. గ్రీన్ కలర్ ఎనీబడి కెన్ టచ్, అంటే హ్యాండ్ షేక్ ఒక్కటే అందరికి అలౌడ్. కోవిడ్ టైంలో అది కూడా ఆపేసాం కదా. Yeah. Yeah, ma'am. Yeah. Our principal sir came. Yes, ma'am. Welcome, sir. Welcome, madam. Yeah, I have been in the session for right from the beginning. Just I left 20 minutes back. Okay. I was listening. I think it was more informative for all the students, and I hope this gives them some basic idea. And I think they'll take the courage to fight back against the injustice that is going to be done, or whatever, wherever they see or notice some injustice being done for the fellow girl or somebody else. I hope they'll stand and they'll follow the 5 Ds. The first thing which you said is to bring some distraction, right? Yes, sir. Yeah. First Followed is by delay, delay, delegate, document, and direct. finally get into direct action, right? So hope they'll follow the first and foremost thing, which is a safe method, even which I think it was shown in some movies where the hero plays a distraction role. I hope the students got that point, and it was very much useful. I thank all of you for giving such a wonderful opportunity for our kids to learn the different sections, acts, and the ways they will be bullied, and the gender in bias that is being there in the society, and how to build the gap between the boy and the girl, so that they, even though the constitution says there is equality for all, it is only in the records. So hope the next generation girls will fight and get the full equality of right with the boys. With your guidance, I hope they'll move a step ahead and proceed and take the necessary actions, and they get themselves enlightened and empowered by your words. Thank you, madam. Thank you very much, sir, and thank you for your technical support and the entire groundwork you did. I'll be sending the link to Hema Prasanna madam. She'll forward it to you. Through it, you do the post-test and feedback for all the students, sir. Your school, your teachers, and students who participated will all get the certificate. Yeah, thank you, madam. I'll see that it happens. And Yes, if there sir. is any, if there are any doubts, as far as whatever I understood, I'll try to explain the kids also. Yes, sir. I will send you the PPT also, sir. Yeah, thank you, madam. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Madhu garu and Anu. Thank you very much, Lakshmi Rajam ma'am and Sailaja ma'am and Hema Prasanna. Thank you very much for conducting such a good session for our students. Thank you very much. Thank you. We thank all the students. Who patiently heard to us. Patiently they heard us. Oh, Yeah. well said. Dhiman, we can close the session. Okay, madam. So is it okay? One Yes, second. ma'am. Farewell to the guest, Nana. So all of you say. Bid farewell.
Say thank you to all the doctors. Most welcome. Thank you on behalf of all the students. I'm saying a very big thank you to you all. Thank you, madam. Thank you. Those who are sitting in the middle, please. వాళ్ళు leave చేస్తారు. Can we end the session? Yes, sir. I'm ending the meeting. Thank you. Welcome.